Hi guys! Welcome to my channel. In this video, i-share ko sa inyo how to form or how to construct a Korean sentences. And without further ado, let's get started. Or paano makabuo ng isang Korean sentence. Paano makabuo ng isang Korean sentence? So in Korean, meron tayong apat na basic form kung paano makabuo ng isang sentence. Meron tayong subject plus noun, subject plus adjective. Ano nga ba yung adjective? So, yung adjective is yung lahat ng nagde-describe ng isang noun. Next is meron tayong subject plus verb. And the last one is subject plus object plus verb. Form para makabuo ng isang Korean sentence. For example, sa number 1, example lang subject plus noun 저는 학생이에요. 학생이에요. Ang subject dito is itong 저는. 저는 means I am. 저는 means I in English. Ayan, I. Nun is yung topic particle or subject marking particles. Topic particles. Yung 학생 means student. Student. In English. 이에요 from the verb ida or means to be. Ayan. So, pag kinonjugate mo yung ida to present tense, magiging iyeyo siya. Dadagdagan mo siya ng yeyo. Yeyo. Ayan. Subject plus noun. 저는 학생이에요. 저는 학생이에요 means I am a student. Ang next is yung next natin na example is subject plus adjective. Example na sentence. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. Ang subject din dito is itong 날씨. 날씨 means weather. Etong ga is subject particle. Ayan. In the next lesson, gagawa tayo ng video about Korean particles. Ayan. So, marami to. May subject particles, may topic particles, may location particle. Ayan. Marami yan. Ito namang chuwayo. From the verb chutta. Chutta means to be nice, to be good, to be fine, nice, to be good, or fine. Yan. Chutta is a dictionary form. So, pag kinonjugate mo yan sa present tense, tatanggalin mo tong ta, tapos idadagdag mong is yung ayo. Ayan. Depende, ito dictionary form, so depende yung pag-conjugate kung in a present, future, and past tense. Ayan. So, sa ngayon, present tayo, ayo yung idadagdag natin. From the word chutta, chuwayo. 날씨가 좋아요 means
The weather is fine. Or the weather is good. Ayan. So, subject plus noun. 저는 학생이에요. Means I am student. Yung 저는 is yung 저 is yung subject and noun is yung 학생, means student. And subject plus adjective naman, ang example is 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨 yung subject dito, means weather. Ga, subject particle. And 좋아요 from the verb 좋다, means to be nice, to be good, or to be fine. Ayan. Next example is subject plus verb. For example, amiga, tayo. Amiga, tayo. Ami is sleeping. Amiga, tayo. Ami is the subject. Ga, subject particle. Subject particle. Tayo, from the word tsada. From the verb tsada. Tsada means to sleep. Tsada is a dictionary form. So, kapag ang verb, lahat ng verb naka-dictionary form. So, magbabago yan kapag ginamit mo muna siya sa isang sentence. Kapag ginamit mo na siya sa isang sentence, and mag-iiba-iba yung conjugation niyan, depende kung present, past, and future tense yung sentence mo. Ayan. And the next video, gagawa din tayo ng tutorial dyan about sa conjugation. From past tense, present tense, and future tense. Ayan. Amiga, tayo. Ami is sleeping. Subject, example siya ng subject plus verb form. Ami, yung subject. Ka means yung subject particle, and tayo is yung verb from the word sada. Sada means to sleep. Next example is subject plus object plus verb. Example, subject plus object plus verb. Eric I sagwa Eric I sagwarol mogoyo. Eric I sagwarul mogoyo. Eric I sagwarul mogoyo. Eric sagwarul mogoyo means Eric eats an apple. Eric is the subject. I, subject particle. Sagwa. Sagwarul. Sagwa means apple. Rule is object particle. Object particle. In mogoyo, from the word or from the verb mukta. Mukta means to eat in English. Ayan. So, kinonjugate natin siya. Itong mukta, kinonjugate natin siya sa present tense, naging mogoyo. Eric I sagwarul mogoyo. So, yung si Eric is yung subject. I, subject particle. Sagwarul, yung sagwa means apple. Sagwa, yung rule, object particles. And mogoyo is yung verb. Sagwa is yung ating object. Mogoyo from the verb mukta is yung ating verb. Ayan. So, ang purpose ng ating mga particle, di ba, meron dito tayong subject particle, may
object particle, may topic particle. Ang purpose niyan is para mas madali mong makita or mas madali mong mahanap, halimbawa sa isang long sentences or sa isang long paragraph. Pag binasa mo yun, di ba, mahirap intindihin. So, kaya may mga particle na ganyan para palatandaan na kapag may i or ga, yung katabi nun means yun yung subject. Kapag may ul at saka rul, object particle yon. So, means yung katabi nun is yung object ng isang sentences o isang paragraph. Pero, ayan, sentence, pwede pa rin tayong makabuo ng isang sentence nang walang subject. Ayan. For example, syempre, makakabuo tayo ng isang sentences na walang subject, depende sa sitwasyon. Kung obvious, halimbawa, dalawa kayo nag-uusap, ang question is, 지금 뭐해요? 뭐해요? 지금 뭐해요? Pwede mo siya sagutin ng 공부하고 있어요. 공부하고 있어요. Ayan. 지금 뭐해요? 지금 뭐해요? 지금 means now. 뭐해요 is from the word muot or what. Sorry, mali. Muot. Muot means what? Hada is from the verb. Heyo from the verb. Hada means to do. Ayan. So, 지금, now, mu, what, heyo, doing. From the word hada means to do. So, what are you doing now in English? So, pwede mo siyang, ang sagot, 공부하고 있어요. 공부하고 있어요. Diba? Dito sa 공부하고 있어요, walang subject. Ano na agad siya? Verb. Verb na agad siya. So, walang subject. Kasi obvious naman na tinanong ka, 지금 뭐해요? So, means ikaw talaga yung tinatanong. So, pwede mo siyang sagutin ng 공부하고 있어요 nang walang 나는 or 저는 저는 means I, 나는 means I din. Ang pinagkaiba lang nila is 저는 is more formal. Ayan. And nanon is casual. Ayan. Formal, so pwede mo siyang gamitin kapag ang kausap mo is mas matanda sa'yo, mas mataas yung position sa'yo, yung mga ganon. And yung nanon is casual, so pwede mo siyang gamitin sa family, sa close friends, and dun sa mga kakilala mo na. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa hindi mo kakilala. Ayan. Gagawa din tayo ng separate video about sa polite form. Balik tayo dito. So, 지금 뭐해요? So, pwede mo siyang sagutin ng 공부하고 있어요 means 공부하고 means from the word 공부하다. 공부하다 means to study. 있어요 from the word 있다 or to have, to be, or to exist. Ayan, tatlo yung meaning niya. Ibig sabihin, ang meaning, 공부하고 있어요, means I am
studying. 지금 뭐해요? What are you doing now? 공부하고 있어요. I am studying. Pwede mo siyang sagutin ng 공부하고 있어요 nang hindi kasama tong 나는 or 저는. Ang isang sentence pwedeng walang subject kung kumbaga, kung nasa in conversation kayo, kung ikaw yung, alam mong ikaw yung tinatanong, so, pwede mong tanggalan ng subject. Ayan, nagets po ba? Ngayon lang, sana may naintindihan kayo. At kung meron pa po kayong question, just leave a comment down below. Thank you!